consecrator is now seated in the middle of the altar and will ask about the apostolic mandate. Reverendissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia Catholica, ut os presentes presbyteros ad onus episcopatus sublevetis. Avetis mandatum apostolicum. C'est l'Église catholique et romaine, toujours fidèle aux saintes It is the traditions Catholic and reçues des Roman apôtres, Church, always faithful dans to des the holy circonstances traditions tout à fait received from the apostles, exige que who, nous pourvoyions in au entirely maintien de ces exceptional saintes circumstances, traditions, demands that we c'est-à-dire le provide dépôt de la for the foi, upholding of these et traditions, prenions les moyens that is, nécessaires the pour les deposit of transmettre faith, fidèlement and that we à tous take the les hommes, means necessary pour to le salut de transmit leur them âme. faithfully to all men for the salvation Étant of their donné souls. que depuis le Concile Vatican II From the jusqu'à Second aujourd'hui, Vatican Council up to les the present autorités de day, l'Église the sont authorities in animées the d'un Church esprit have been contraire à celui de animated la by a foi spirit that is et contrary agissent to that of the contre la faith sainte and tradition. have been acting against holy Ils ne tradition. supportent plus la saine They doctrine, will no longer endure détournant sound l'ouïe de la doctrine, vérité pour se turning tourner away vers les fables, their hearing from the comme le dit truth saint Paul à and Timothée dans turning sa seconde towards épître. fables, as St. Nous Paul says to estimons devant Timothy Dieu in his second epistle. qu'il est un devoir sacré Therefore, envers la before Sainte God, Église we et envers consider les it a âmes sacred duty de towards Holy procéder à la Church and consécration towards d'évêques souls to pleinement proceed with the fidèles consecration à la of bishops sainte who tradition are entirely et au faithful to her magistère holy constant tradition de l'Église. and to her constant magisterium. D'autre part, Moreover, nous entendons everywhere partout in dans the le world, monde les we âmes hear nous souls réclamer beseeching us que that par la by prédication the de la preaching of the vérité et truth and the l'administration des administration sacrements, of the leur sacraments, soit donné the le pain bread de of vie, life, which is qui est le Christ, Christ. might be given to C'est them. pourquoi, That is ayant why, pitié de cette out of foule, compassion for this nous avons multitude, le très grave we have devoir the de most serious transmettre la duty grâce to transmit épiscopale the à ces grace chers of the prêtres, episcopate to these dear afin priests, qu'eux-mêmes so puissent that they conférer la themselves grâce might confer sacerdotale the à grace de of the nombreux priesthood clercs on many formés clerics selon les saintes formed traditions de according to the l'Église holy catholique. traditions of the Catholic Et Church. nous estimons que And we toute consider peine et that censure every punishment qui and serait censure portée contre brought cette to bear démarche against this n'ont step aucune valeur. will have no validity. Conformément à cette exigence Following this impérieuse de pressing l'Église demand of the catholique et always romaine, faithful Roman and toujours Catholic fidèle, Church, nous choisissons we ces choose 4 prêtres ici these présents 4 priests here comme évêques present auxiliaires de la as auxiliary fraternité bishops sacerdotale of the Saint-Pédis, priestly society of dans St. le Pius seul et X, unique but with the de one and only servir la purpose Sainte of Église serving the romaine. Holy Roman Church. Monsieur l'abbé Pascal Schreiber, directeur du Father séminaire Pascal du Sacré-Cœur Schreiber, à Zeitskofen, rector en of Sacred Allemagne. Heart Seminary in Zeitskofen, Monsieur l'abbé Germany. Michael Goldaddy, Father Michael directeur du Goldaddy, séminaire Saint-Thomas rector d'Aquin à of St. Dillwyn, Thomas aux Aquinas États-Unis. Seminary in Dillwyn, United Monsieur States of l'abbé America. Michel Poincinet de Civry, Father Michel supérieur Poincinet de du Civry, district du Benelux. superior of the Benelux Monsieur district. l'abbé Marc Anapier, Father Mark Anapier, professeur au séminaire professor Saint-Thomas of St. d'Aquin Thomas à Aquinas Dillwyn, Seminary in aux Dillwyn, États-Unis. United States of America. Deo gracias.